আমি শ্রীপর্ণা মুখোপাধ্যায় পারুল একাডেমির পক্ষ থেকে নিট জুলজি পোর্শনের সলিউশন তোমাদের আজকে একটু বুঝিয়ে দেবো। চলো শুরু করা যাক। সেকশন এটা আগে আমরা দেখব। সেকশন এ তে মানে 151 থেকে তোমরা যে কোয়েশ্চেন্সগুলো পেয়েছিলে সেখান থেকে শুরু করব। ব্রিডিং ক্রপস উইথ হায়ার লেভেলস অফ ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস অর হায়ার প্রোটিনস অ্যান্ড হেলদিয়ার ফ্যাটস ইজ কল্ড, এটার উত্তর হবে বায়োফর্টিফিকেশন। কারণ আমরা বায়োফর্টিফিকেশন ক্লাস 12-এ পড়েছি যে বায়োফর্টিফিকেশন ইজ এ প্রসেস অফ ব্রিডিং প্লান্টস উইথ গ্রেটার লেভেল অফ ফ্যাটস, মিনারেলস, প্রোটিনস অ্যান্ড ভিটামিনস। তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাব। নেক্সট কোয়েশ্চেন, রিগার্ডিং মিওসিস which of the statement is incorrect? আমাদের স্টেটমেন্ট নাম্বার 1 এ ছিল there are two stages in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. DNA replication occurs in S phase of meiosis 2. Pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis 1. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. Questionটা ছিল incorrect, mind it. Now the answer will be 2. In meiosis, 2 divisions occur following a single round of DNA duplicate in S phase. তাহলে সিঙ্গল রাউন্ডে একটাই ডুপ্লিকেশন হয় S এর, তারপরে meiosis 1 and meiosis 2 প্রসিড করে। নেক্সট ওয়ান, given below are two statements. Statement 1, fatty acids and glycerol cannot be absorbed into the blood. Statement 2, specialized lymphatic capillaries called lenticels carry chylomicron into lymphatic vessels and ultimately into the blood. In the light of the above statement, choose the most appropriate, minded, choose the most appropriate answer from the options given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Answer will be 1, option 1. Fatty acid and glycerols are the first incorporated into small droplet called micelle, and they are reformed into very small protein coated flat globules called chylomicrons, which are transported into the lenticels. Point is that এখানে দুটো মিক্স করা আছে, একটা অ্যাবজর্পশনের আছে, একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টের আছে। ফ্যাট মলিকিউলস আমরা জানি সবসময় প্রোটিন কোটেড হয়ে ট্রান্সপোর্ট করে ইনসাইড দ্য সেল। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ইজ দ্য যে আমাদের যে গল্পটা সেটা হচ্ছে যে এখানে ডাইজেশনের যে পার্টটা আছে, যে ফ্যাট মলিকিউলসটা প্রথমে মিসেলিতে ভাঙবে, তারপরে কাইলোমাইক্রন ফর্ম করবে এবং সেলের মধ্যে অ্যাবজর্পশন হবে। তাহলে দুটো মিক্সিংয়ের, দুটো চ্যাপ্টারের মিক্সিং আছে এই কোয়েশ্চেনটায়। At which stage of life the oogenesis process is initiated? একদম NCERT লাইন তোলা আছে। First is puberty, second one is embryonic development, third is birth, and fourth is adult. The process of growth of ovum to become egg is called oogenesis, which start at এমব্রায়োনিক স্টেজ। বাচ্চাটা যখন এমব্রায়ো ফর্ম হচ্ছে তখন টোটাল যে নাম্বার অফ এগস আছে সেই কটা এগসই ধীরে ধীরে পিউবার্টির পর ম্যাচিওর হয়। ফ্রম এনসিইআরটি। নেক্সট ওয়ান, detritivores break down detritus into smaller particles. This process is called, এটা অনেকের কনফিউশন হচ্ছে, দ্য আনসার ইজ ফ্র্যাগমেন্টেশন, কারণ এটাও কিন্তু বইয়ে লেখা আছে। ফার্স্ট অপশনস ইট ক্যাটাবলিজম, সেকেন্ড ওয়ান ইজ ফ্র্যাগমেন্টেশন, থার্ড ইজ হিউমিফিকেশনস অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ডিকম্পোজিশন। অনেকে আমরা ডিকম্পোজিশন লিখে এসেছি, বাট দ্যাট ওয়াজ ইনকারেক্ট। ফ্র্যাগমেন্টেশন ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ ডিকম্পোজিশন হুইচ ডান বাই detrivorous. নেক্সট ওয়ান, the next question is, if 8 Drosophila in a laboratory population of 80 died during a week, the death rate in the population is the individual per Drosophila per week. এটা সিম্পল পার্সেন্টেজ ছিল যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে করে আসছি, কোনো নিউমেরিক্যালস নয়। অপশন 1 is 0.1, 10, 1.00.
The option is simple, the right answer is simple percentage 8/80 into 100 করলে 0.1 আসে, simple percentage এর অঙ্ক। The next one, in which of the following animals digestive tract has additional chambers like crops and gizzard? Corvus, columba, chameleon, bufo, Balanopetra, Balanoglossus, Catella, columba, Crocodilus, Pavo, Sitia, Corvus. The answer is Aves has additional chambers like crops and gizzard. এক্সাম্পলটা হবে যেটা প্যাভো যেটাতে আছে, দ্যাট ইজ দ্য রাইট অপশনস, কারণ প্যাভোটা আমরা কিন্তু অনেক সময় পড়েছি। প্যাভো, চিটুলা অ্যান্ড কর্ভাস হচ্ছে দ্য রাইট আনসার ফর দিস, অ্যাজ only birds having these crops and gizzard. The next one, which of the following statements with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? Mind it, incorrect from cell. RER has ribosome attached to ear. ACR is devoid of ribosomes. In prokaryotes, only RER are present. ACR are the sites for lipid synthesis. ACR stands for smooth endoplasmic reticulum and RER is for rough endoplasmic reticulum. The answer will be 3. No, ACR and RER are present in prokaryotic cell. ঠিক আছে, prokaryotic cell both the ribosomes are present. The next one, tegmina in cockroach arises from, একদম ডাইরেক্ট বুকে এই ল্যাঙ্গুয়েজটাই লেখা আছে, সো উই মাস্ট রিড এনসিআরটি প্রপারলি। Tegmina in cockroach arise from prothorax, mesothorax, metathorax, prothorax and mesothorax. The first pair of wings are tegmina which arises from mesothorax. The right answer would be mesothorax. The next one, which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? It clears inhaled air from foreign particles. Inhaled air is humidified. Temperature of inhaled air is brought to body temperature. Provides surface for diffusion of O2 and CO2 from respiratory system class 11. এই যে পার্টটা provide surface for diffusion of O2 and CO2, আমরা জানি এই পার্টটা অ্যালভিওলিতে হয়। Naturally, this is the right answer, that is the 4. The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particles, humidified and also brings the air to the body temperature. Exchange part, this is important. Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and the atmospheric air that occurs in the alveoli in the lungs. Next one. Under normal physiological conditions in human beings, every 100 ml of oxygenated blood can deliver ml of, that is dash ml of O2 to the tissue. 2 ml, 5 ml, 4 ml and 10 ml. 100 ml of oxygenated blood কতটা অক্সিজেন ডেলিভার করবে? That is the 5 ml. Under normal physiological condition in the human beings, every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to the tissue. The next one, select the incorrect statement with reference to mitosis. Mind it, always we will have to see the incorrect or the correct. Which one is they are asking? Now the incorrect statement here, first let me read it out. All the chromosomes lie at the equator at metaphase. Spindle fibers attach to the centromere of chromosomes. Third one is chromosomes decondensed at telophase. Splitting of centromere occurs at anaphase. The right option will be option number 2.
spindle fiber attached at the kinetophores through microtubules to pull the chromatids towards the pole. Cell division is one of the important chapter for NEET, so read it properly, you will get this answer. The next one. Which of the following is present between the adjacent bones of vertebral column? Vertebral column এর adjacent এর bones এর মধ্যে কি পাবো আমরা? Intercalated disc, cartilage, areolar tissue, smooth muscle. The answer will be cartilage. All of us know this. This is the cartilage. Cartilage is present between the adjacent bones of the vertebral column. Now switch over to the next one. If the length of a DNA molecule is 1.1 meter, means total DNA molecules is 1.1 meter. What will be the approximate number of base pair? Total DNA length is 1.1 meter. Option given 3.3 into 109, 6.6 into 10 to the power 9, 3.3 into 10 to the power 6, 6.6 into 10 to the power 6 BP. The answer will be 3.3 into 10 to the power 9 BP. In the length of the DNA molecule is 1.1 meter. The approximate number of the base pair, approximate always, approximate number of base pair is 3.3 into 10 to the power 9 base pair. Okay, the next one. In situ conservation refers to, I know the ecology portion is a bit boring, but still we will have to learn it and revise it regularly. They are asking the question from NCERT directly. In situ conservation refers to protect and conserve the whole ecosystem, conserve only high risk species, conserve only endangered species, conserve only extinct species. The answer will be 1, that is the whole ecosystem. In situ conservation refers to the conservation of whole ecosystem and natural habitat. Okay, now the next one. In the next question, which of the following statements are true? Now it is not incorrect, it is true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis. Means spermatogenesis এর মধ্যে হয়, oogenesis এর মধ্যে হয় না. Okay, now the option. It results in the formation of haploid gamete. Differentiation of gamete occurs after completion of meiosis. Meiosis occurs continuously in a mitotical division, dividing stem cell population. It is controlled by the luteinizing hormone, that is LH, and follicular stimulating hormone FSH, secreted by the anterior pituitary. It is initiated at puberty. Now, the choices are given in CE, alternatively BC, alternatively B, D and E only, B, C and E only. The answer is 4, that is BCE. Oogenesis is initiated in the embryonic development. Meiosis is not continuous and it is initiated at embryonic development stage of female embryo. Oogenesis এর থেকে দুটো কোয়েশ্চেন এসে গেছে। oogenesis এর আমরা embryonic developmentটা যদি শুধু মনে রাখি তাহলেই কিন্তু এই দুটো কোয়েশ্চেন ইজিলি উই ক্যান সলভ, যে oogenesis initiated at embryonic development phase. Hope you are understanding this. Now the next one. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other labeled as reasoning. Now this is quite interesting as well as important part. Assertion is all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. We know in assertion we are getting a statement that could be right, that could be incorrect. And in reasoning we are getting a statement that could be right, that could be not right, or they are not matching with each other. Okay, now we will have to find out. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. A is correct, but R is not correct. A is not correct, but R is correct.
Answer is 1. There are some other explanation for all chordates are not vertebrates. তার মানে প্রথম যে স্টেটমেন্টটা সেটাকে রিজনটা দিচ্ছে, কিন্তু এছাড়াও আমাদের কাছে অনেক কজ থাকতে পারে টু স্যাটিসফাই দিস সেন্টেন্স। তো আমাদের খুঁজে বার করতে হবে সেই সময়, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই, যে আমি যে প্রথম স্টেটমেন্টটা দিয়েছি সেইটাকে রিজনটা দিয়ে আমি স্যাটিসফাই করাতে পারছি কিনা, তাহলেই ব্যাপারটা হয়ে যাবে। এটার জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ভ্যারাইটি অফ কোয়েশ্চেন্স আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলেই আমরা মোটামুটি বুঝতে পারবো যে আমার যে লজিকটা আমি দিলাম সেটা স্যাটিসফাই করলো আমার স্টেটমেন্টটাকে নাকি করলো না। নাকি এমনও হতে পারে আমি প্রথমেই একটা ইললজিক্যাল স্টেটমেন্ট দিয়েছি যেটাকে কোনোভাবেই স্যাটিসফাই করা যাবে না, তখন আমরা লিখে দেবো যে অ্যাসারশন ইজ ইনকারেক্ট। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান। Given below are two statements. Statement 1, mycoplasma can pass through less than 1 micron filter size. And the statement 2, mycoplasma are bacteria with cell wall. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Choose the most appropriate. এটা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। এমনও হতে পারে চারটে অপশনই মনে হচ্ছে ঠিক, তার মধ্যেও কোনটা পারফেক্ট, we will have to choose that. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. The answer is 3. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. কারণ ক্লিয়ারলি আমরা জানি মাইক্রোপ্লাজমা আর ব্যাকটেরিয়া উইথ ল্যাক অফ সেল ওয়াল থাকে না। Now the next one. Given below are two statements. Statement 1, autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognizes its own cells as foreign body. Autoimmune disorder, class 12, disease, that is very important chapter. And the statement 2 is rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. And the statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. The option is 3, that is the 3, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Rheumatoid arthritis is a condition where body attacks cell. তার মানে এই যে অপশনটা ছিল যে does not attack, actually it does attack. ঠিক আছে? Next one. In gene therapy, that is application of biotechnology, very important chapter of class 12, though the question is very easy. In gene therapy of adenosine deaminase, that is ADA deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocyte because first option, retroviral vector is introduced into these lymphocytes. The next option, gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into the cell at embryogenic stage. Lymphocytes from the patient's blood are grown in culture outside the body. And the next one, the last option is genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. We know that RBC, WBC and platelets, they are mortal, they destroy themselves or by body in different system. So they are not immortal. The answer is 4, that is the genetically engineered lymphocytes of bone marrow contains the functional ADA gene and reactivate the patient's immune system, but they are not immortal cells.
সবসময় মনে রাখতে হবে যে all components, all corpuscle component, that is cell component of blood, কিন্তু একটা সার্টেন পিরিয়ডিক্যালি শেষ হয়ে যায়, মানে ড্যামেজ হয়ে যায় এবং নতুন ফর্ম করে। তো সেই অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচটা রাখতে হবে, যতই কোয়েশ্চেনটা ঘোরানো হোক না কেন। বেসিক্যালি কোনোভাবেই আমরা কিন্তু ব্লাডের কোনো সেলকে ইমমর্টাল বানাতে পারবো না। মানে 120 দিন হচ্ছে সার্ভাইভাল ফর আরবিসি, তাহলে কোনো আরবিসি যে সারা জীবন থেকে যাবে এরকম তৈরি করা এখনো অবধি মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান, which of the following is a correct match for the disease and its symptoms? Arthritis, inflamed joints, tetany, high Ca2+ level causing rapid spasm, myasthenia gravis, genetical disorder resulting in weakening and paralysis of skeletal muscle, muscular dystrophy, an autoimmune disorder causing progressive degeneration of skeletal muscle. Myasthenia gravis is a chronic autoimmune disorder which results in weakening and paralysis of skeletal muscle. MG কিন্তু properly আমরা study করি as it is given in the NCERT. So read it, you will get the right options. Now we will switch over to the next one. Given below two statements. Statement 1, the release of sperms into the seminiferous tubule is called spermiation. Statement 2, spermiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonia. In the light of the above statement, choose the most appropriate, mind it, most appropriate answer from the options given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. And the last one, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. The answer is option 3. Spermiogenesis is the process of formation of sperm from spermatids. This is the last stage of spermatogenesis. যখন স্পার্মটা হয় তখন স্পার্মাটিডস গুলো জাস্ট মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস হয়। আমরা যে টেল, হেড অ্যান্ড নেক পোর্শনটা পাই, দ্যাট ইজ ডিউ টু দিস, দ্যাট ইজ দ্য মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস। দিস ইজ দ্য লাস্ট স্টেজ নোন অ্যাজ স্পার্মাটোজেনেসিস। That is the last stage for spermatogenesis, but the stage is spermiogenesis. স্পার্মের মধ্যে, স্পার্মাটিডসের মধ্যে মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য স্পার্মিওজেনেসিস, last stage of spermatogenesis. Now the next one. Nitrogenous waste is excreted in the form of pellet, that is paste. এটা আমরা সবাই জানি, ছোটবেলা থেকে দেখছি, এটা অবশ্যই পাখি হবে। তো Ornithorhynchus, Salamandra, Hippocampus, Pavo. Birds and reptiles excrete uric acid in the form of pellet or paste. According to the option from the given, Pavo, which is a bird, secretes such excretion. So correct option is 4. Okay? The next one. Identify the microorganisms which is responsible for the production of an immunosuppressive molecule. Immunosuppressive molecule Chlorosporin A. The option is Trichoderma polysporum, Clostridium botulicum, Aspergillus niger, Streptococcus cerevisiae. The answer is 1. That is the production of an immune suppressive molecule, that is Chlorosporin A, by aerobic fungi Trichoderma polysporum. অ্যারোবিক ফাঙ্গিটা যদি আমাদের মনে নাও থাকে, জাস্ট আমরা যদি ফার্স্ট অপশনটা রাইট করে দিই, তাহলে we will get 4 marks for this. Now the next one. Trichoderma is the right option. Okay, the next one. Lippes loop is a type of contraceptive used as reproductive health. Every year they give something, 1 or 2 questions from this part chapter of class 12. So read it very carefully.
Lipase loop is a type of contraceptive used as cervical barrier, vault barrier, vault barrier, non-medicated IUD, copper releasing IUD. Option 3 is the right answer. Lipase loop is S-shaped double-layered plastic which is non-medicated IUDs, just a membrane which is attached to the vagina as contraceptive methods. So there is no medical use or no medical কোনো medicated কিছু এর মধ্যে ইউজ হচ্ছে না। Now the next one. A dehydration reaction links two glucose molecule to product maltose. If the formula for glucose is C6H12O6, then what is the formula for maltose? দুটো গ্লুকোজের মধ্যে অলওয়েজ রিমেম্বার গ্লাইকোসিডিক বন্ড ফর্ম করে, এনসিআরটি পরিষ্কার বলছে, এবং একটা জল বেরিয়ে যায়, ওয়ান মলিকিউল অফ ওয়াটার। তাহলে একটা বন্ড ফর্ম করছে যেটা রিলিজ করছে জলের একটা মলিকিউল, তাহলে কি দাঁড়াবে? Maltose is 6 carbon sugar, so after removal of water we will get C12H22O11. ঠিক আছে? Now the next one. Which of the following is not a connective tissue? Connective tissue নয়, remember this, connective tissue নয়. Blood, adipose tissue, cartilage and neuroglia. Obviously it's neuroglia. Neuroglia are the cells, hence not connective tissue. They are in form of cells. আমরা নিউরোগ্লিয়া কিন্তু আলাদা নিউরনসের সঙ্গে ব্রেনের মধ্যে নার্ভাস সিস্টেম চ্যাপ্টারে নিউরনসের পরে নিউরোগ্লিয়া পড়েছি এবং ওখানে লেখা আছে they are the cells, not the tissues. Now the next one. Which of the following functions is not performed? Fine, is not performed by secretion of salivary glands. Control bacterial population in mouth, digestion of complex carbohydrate, lubrication of oral cavity, digestion of disaccharides. Answer 4 is right. Digestion of disaccharide done in small intestine. Disaccharide বলেছে, আমরা কিন্তু যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে সুগারকে ডাইজেস্ট করতে পারে, সেই জন্য মিষ্টি লাগে গ্লুকোজটা, কিন্তু disaccharide is specifically mentioned here, and all the three are right, perfectly right statement. So this is the incorrect one. Okay, the next one. কখনো কখনো নিজের জন্য রাইট কোয়েশ্চেন্স গুলো দেখতে হবে, রাইট স্টেটমেন্ট কোনগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, যে থেকে যাচ্ছে সে রং, আবার কখনো কখনো কোনগুলো রং সেগুলো আমরা যদি রিমুভ করে দিই উই উইল গেট দ্য রাইট ওয়ান। ঠিক আছে, দ্য নেক্সট ওয়ান। এগুলো হচ্ছে ট্রিক্স, এগুলো হচ্ছে যত আমরা পড়বো, যত আমরা সলভ করব, তত আমরা বুঝতে পারবো যে কি কি ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করলে আমরা ইজিলি কনক্লুশনে পৌঁছতে পারি। সবটাই যে ওখানে বসে সলভ হয় তা কিন্তু নয়, প্র্যাকটিস এবং ট্রিক্স সেটাতেই কিন্তু অনেক ব্যাপারটা ইজি হয়ে যায়। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান। গিভেন বিলো আর টু স্টেটমেন্ট। স্টেটমেন্ট 1, restriction endonuclease, biotechnology, খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। restriction endonuclease recognize specific sequence to cut DNA known as palindrome nucleotide sequence. আশা করি প্যালিন্ড্রোম সবার মনে আছে, ম্যাডাম দুদিক থেকে পড়লে একই সিকোয়েন্স হয়। ঠিক আছে। স্টেটমেন্ট 2, restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of the palindrome. প্যালিন্ড্রোমটা জানা থাকলে এটা কিন্তু হিট করার কথা মাথায়। In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. দুটো স্টেটমেন্ট দিয়ে প্রথমে বলবে দুজনেই ভুল, তারপরে বলবে দুজনেই ঠিক, তারপরে বলবে একজন ঠিক আর একজন ভুল, এই মোটামুটি অপশনে এটা আসে। আমাদের অ্যানালিটিক্যাল ওয়েতে স্টেটমেন্টটা জাজ করতে হবে। 1, answer is 1, that is both statement 1 and statement 2 are correct. Restriction endonuclease recognizes palindrome sequence to cut. Some enzyme cut a little away from the center of the palindromic site and from sticky end
some enzyme cut at the center. Sticky end ফর্মটা আমরা জানি, স্টিকি এন্ড যদি ফর্ম না করে কিছু ইনকর্পোরেট করা যাবে না। সো স্টিকি এন্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এখানে এটাই মাথায় রাখা উচিত যে স্টিকি এন্ড কখন ফর্ম করতে পারবে। ঠিক আছে, দ্য নেক্সট ওয়ান, natural selection, where more individual acquire specific characters value other than the mean character value, leads to stabilizing change, directional change, disruptive change, random change. The answer will be 2. Natural selection, where more individual acquire specific character value other than mean character value, leads to the directional change. কোনো একটা দিকে যদি আমাদের পপুলেশনের মধ্যে কোনো একটা ক্যারেক্টার বারবার চলে আসে, তার মানে বুঝতে হবে ওই ক্যারেক্টারটা আস্তে আস্তে মানে আমাদের মধ্যে ইনকর্পোরেট হচ্ছে ইনসেলে, তার মানে একটা ডাইরেকশনের দিকে চেঞ্জটা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ডাইরেকশনাল চেঞ্জ। ঠিক আছে, ecosystem, that is total part, last four chapter in class 12 is very important, all the ecology part. Now the next one, given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion, অস্টিওপোরোসিস এখন ভীষণ কমন, সবার কাছে এটা শোনা যাচ্ছে অস্টিওপোরোসিস। অস্টিওপোরোসিস ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ডিক্রিজড বোন মাস অ্যান্ড ইনক্রিজ চান্স অফ ফ্র্যাকচার। ঠিক আছে, বোন মাস কমে যাচ্ছে, ফ্র্যাকচার বাড়ছে। অ্যান্ড দ্য রিজন ফর ইট যেটা ওরা দিচ্ছে, কমন কজ অফ অস্টিওপোরোসিস ইজ ইনক্রিজড লেভেল অফ ইস্ট্রোজেন, increased level of estrogen. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Both A and R are correct. R is the correct explanation of A. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of R. A is incorrect, but R is not correct. A is not correct, but R is correct. Answer is 3. The fall of estrogen level in the women at menopause is the important cause of it. Parathyroid hormone is responsible for osteoporosis if present is excess amount. তার মানে এখানে একটা ইনফরমেশন আমি দিয়ে দিয়েছি, প্যারাথাইরয়েডেরটা যদি এক্সেস হয় সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ক্যালসিয়ামটা কমে যাচ্ছে, কিন্তু মেন কজ হচ্ছে ফর ইস্ট্রোজেন, যেটা মেনোপজে হয়। ইস্ট্রোজেন হেল্পস ইন অ্যাবজর্পশন অফ ক্যালসিয়াম আয়ন, মেনোপজে ডাউন হয়ে যায় বলে ইস্ট্রোজেন লেভেলটা, আমাদের ক্যালসিয়ামটা কমে যায়, যার জন্য আমাদের ফ্র্যাকচারটা আমরা মানে সেল মাস কমে যাচ্ছে বোনের, তো ফ্র্যাকচারটা হতেই পারে। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান, in the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals? Kingdom, এটা কিন্তু খুব সোজা কোয়েশ্চেন, শুধু যদি আমরা অর্ডারটা ফলো করি এনসিইআরটি তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আমরা ইজিলি পেরে যাচ্ছি। কিংডম, ফাইলাম, ক্লাস, অর্ডার, ফ্যামিলি, জিনাস, স্পিসিস। Kingdom, class, phylum, family, order, genus, species. Kingdom, order, class, phylum, family, genus, species. Kingdom, order, phylum, class, family, genus, species. The first one is correct. That is kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. প্রথমটা যখনই কারেক্ট হবে না সেটা তখনই দিয়ে দিবি, কারণ অন্যগুলো পেলে হয়তো কনফিউশন ক্রিয়েট হতে পারে। প্রথমেই এটা আমি জানি এটা ঠিক, গো ফর দ্যাট। Okay, this is also a trick for NEET. The next one. In an E. coli strain, I gene gets mutated and its product cannot bind the inducer molecule. Okay? Molecular basis of inheritance, lack Operon. Khub important topic for NEET as well as HS. Let me repeat myself. In an E. coli strain, I gene gets mutated and its products cannot bind the inducer molecule. If growth medium is provided with lactose, lack Operon, I told, what will be the outcome? Only Z gene will get transcribed, ZYA genes will be transcribed,
ZYA genes will not be translated. RNA polymerase will bind the promoter region. Transcribed as well as translated দুটোই বলা আছে, সেই জন্য খুব ভালো করে কোয়েশ্চেনটা দেখতে হবে। Since I gene is mutated, the repressor is not synthesized, so RNA polymerase is not obstructed from binding to the promoter region. So answer 3 is correct. ZYA gene will not be translated. That is the answer. Now the next one. ল্যাক ওপেরন থেকে এলে না, রাফ পেজে জাস্ট ছবিটা এঁকে নিবি, ইউ উইল সলভ অল দ্য কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং দিস। ছবিটা যেন ঠিক হয়, আবার ছবিটা ভুলে এঁকে ফেলিস না। আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য পেনিসিলিয়াম, জুস্পোস, দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ কোনিডিয়া, থার্ড ওয়ান ইজ গিমিউলস অ্যান্ড ফোর্থ ওয়ান ইজ বার্ডস। অবশ্যই এটা কোনিডিয়া হবে বিকজ দে আর অ্যাসেক্সুয়াল স্পোর। ওকে, নাও দ্য নেক্সট ওয়ান। Given below are two statements. Statement 1. The coagulum is formed of network of thread called thrombin. Coagulum মানে মনে রাখবি যে একটা যে কোনো ক্লটকে একটু ভালো করে কোয়াগুলাম বলে। কোয়াগুলাম ক্লট হলে কি বলতো, একদম ব্লাড ক্লটই মেনশন করা হয়। কোয়াগুলাম বলে ব্যাকটেরিয়ার মাসকে, ব্যাকটেরিয়ার মাস উইথ সাম কাইন্ড অফ টক্সিন, এইগুলো ব্যাকটেরিয়া উইথ সাম নিউট্রিয়েন্ট, এই সমস্ত ইনক্লুডিং ফাঙ্গি, আই এম টকিং অ্যাবাউট এভরি মাইক্রোবস, এগুলো সবের যখন আমরা ইউজ করি না, একটু বড় সেন্স, একটু ব্রড স্পেকট্রামে আমরা কোয়াগুলাম ইউজ করি, কিন্তু এখানে কিন্তু এটা ক্লট হিসেবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। জাস্ট এই শব্দটা দিয়ে না আমাদের একটুখানি মানে কনফিউজ করে দিয়েছে। The coagulum is formed of network of threads called thrombin. The statement 2 is spleen is the graveyard of erythrocytes. একটু আগেই আমি বলছিলাম কিন্তু যে সমস্ত আরবিসি, ডব্লিউবিসি, প্লেটলেট সব কিন্তু মানে ড্যামেজ হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে, কোনোটাই ইমমর্টাল নয়। এটারই আরেকটা পার্টে দেখ এই কোয়েশ্চেনই অলমোস্ট এসছে। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Option, the right option, সেটা হচ্ছে 4. Coagulum is formed of network of the threads called fibrin, not thrombin. যে ক্লটটা আমরা পাই, that is thrombin. Okay? ব্লাড ক্লটিং, এটা কিন্তু আমাদের অনেক ছোটবেলা থেকেই আমরা এটা জানি, এটা নিজের কোয়েশ্চেনই নয়, কিন্তু দিয়ে দিয়েছে এবং অনেকে হয়তো ভুলও করে ফেলেছি আমরা। দ্য নেক্সট ওয়ান, সেকশন বি। ওকে, দেখ এটা ম্যাচিং আছে, এই ম্যাচিংটা খুব ইজি ছিল। সিম্পল লিস্টের মানে যে ম্যাচিংগুলো দিয়েছে সেগুলো খুব ইজি দিয়েছে, তার মধ্যে ম্যাচটা আমি আর রিপিট করছি না। ম্যাচের আনসারটা হবে 4, কারণ দেখ গ্লাইকোজেন ইজ দ্য স্টোরেজ প্রোডাক্ট অফ অ্যানিমাল গ্লোবিউলস, ঠিক আছে, ইজ আ প্রোটিন দ্যাট প্লেজ ইম্পর্টেন্ট রোল ইন প্রডিউসিং অ্যান্টিবডি। গ্লাইকোজেন দিয়ে গ্লোবিন প্রোটিন, গ্লোবিন মানে গ্লাইকোজেন আর প্রোটিন মিলে গ্লাইকোপ্রোটিন, দ্যাট ইজ গ্লোবিন প্রোটিন, সেটা অ্যান্টিবডি ফর্ম করে, ঠিক আছে। হরমোনস লাইক ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, টেস্টোস্টেরন, অল আর স্টেরয়েড হরমোন, আমরা জানি এগুলো তো যে স্টেরয়েড হরমোন, এটা ছোটবেলা থেকেই জানি। থ্রম্বিন সার্ভস অ্যাজ বায়োক্যাটালিস্ট টু কনভার্ট ফাইব্রিনোজেন টু ফাইব্রিন। থ্রম্বিনের যে থ্রম্বিনটা কি করছে, ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে কনভার্ট করে দিচ্ছে, ঠিক আছে। The next one আবার ম্যাচিং দিয়েছে, আবার একটু বলে দিই। Bronchioles are lined by simple columnar to cuboidal epithelium. Bronchioles, এটা লাংসের অ্যালভিওলির আগে যে পার্টটা রয়েছে আমাদের উইন্ড পাইপে। Now the next one, goblet cells synthesized and secrete mucus, ঠিক আছে, স্টমাকে গবলেট সেল আছে। They contains glandular epithelium tissue, যে কোনো কিছু সেক্রিশন হতে গেলেই গ্ল্যান্ডস লাগবে, দ্যাট ইজ গ্ল্যান্ডুলার এপিথেলিয়াম। টেন্ডনস আর ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু অ্যান্ড ডেন্স,
আমরা জানি টেন্ডেন্স রয়েছে। টিস্যুস আর লুজ কানেকটিভ টিস্যু, যখন টিস্যু ফর্মে শুধু রয়েছে তখন সেগুলো সব লুজ কানেকটিভ টিস্যু হয়েই থাকছে। Actually that will be adipose tissues. Adipose tissues are loose connective tissue, that is adipose tissues. Okay, now the next one. Which one of the following statements is correct? Now we are searching for correct one. The arterioventricular nodes, that is AVN, generates an action potential to stimulate arterial contraction. The tricuspid and the bicuspid valves open due to the pressure exerted by simultaneous contraction of the atria. Blood moves freely from atrium to the ventricle during joint diastole. Increased ventricular pressure causes closing of semilunar valves. The answer is 3. When the ventricles relax, arterial pressure exceeds ventricular pressure, then semilunar valve closed. Now the next one. Which of the following are not the effect of parathyroid hormone? Okay. Now, stimulates the process of bone reabsorption, decrease Ca2 plus level in the blood, reabsorption of Ca2 plus by renal tubule, decreases absorption of Ca2 plus from digestive food, increase metabolism of carbohydrates. একটা কথা এখানে মনে রাখবি, A to D জেনারেলি অপশন থাকে, A to G H অপশনসগুলো বাড়ানোই হচ্ছে আমাদের টাইমটা কিল করার জন্য, যাতে আমাদের সময়টা নষ্ট হয়। যদি আমরা প্রথম 3টে বা 4টের মধ্যে মনে হয় এটা আমি জানি এবং দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ান, ওটাকে টিক দিয়ে দিবি, অন্যগুলোকে ইগনোর করবি, পরে যখন ওএমআর শিট বানাতে অপশনস লিখবি তখন একবার চেক করে নিবি। ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম ইন এনি কম্পিটিটিভ এক্সাম, স্পেশালি ইন নিট। আমরা যদি এখানে সময় বাঁচাতে পারি তাহলে আমরা ফিজিক্সে সেটা দিতে পারবো। Now the option A and C only, B, D and E only, A and E only, B and C only. Parathyroid hormones does not have much effect on carbohydrate metabolism. Carbohydrate metabolism এ প্যারাথর্মোনের কোনো সেরকম ফাংশন নেই। Now the next one. Which of the following is a correct statement? আবার correct, হ্যাঁ। Cyanobacteria are a group of autotrophic organisms classified under kingdom Monera. Next one, bacteria are exclusively heterotrophic organisms. Third one, slime molds are saprophytic organisms classified under kingdom Monera. And the last one, mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall. Some bacteria are autotrophic, some are heterotrophic. Cyanobacteria are autotrophic. Slime molds are classified. The one correct statement সেটা হচ্ছে 1, ঠিক আছে। এখানে দেখ এই যে বারবার স্লাইম মোল্ডস এর মধ্যে সেল ওয়াল কথাটা বারবার দিচ্ছে কেন বলতো? কারণ ওরা এনসিইআরটি ক্লিয়ারলি লিখেছে দে ডোন্ট হ্যাভ এনি সেল ওয়াল, তো কনফিউজ করার জন্য বারবার এটা পড়া হয়েছে কিনা এনসিইআরটিটা জাস্ট দে আর চেকিং দ্যাট। তো ন্যাচারালি এগুলো সব বাকিগুলো সব ভুল। তো আমরা যে কারেক্ট স্টেটমেন্টটা পেলাম সেটা হচ্ছে অপশন 1। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান। Select the incorrect statement. Now it is incorrect statement with respect to acquired immunity. Acquired immunity আমরা সবাই কিন্তু জানি। Primary response is produced when our body encounters a pathogen for the first time. Anamnestic response is elicited on subsequent encounters with the same pathogen. Anamnestic response is due to memory of the first encounter. Acquired immunity is non-specific type of defense present at the time of birth. This line is from NCERT book. Option 4 is the right one. Acquired immunity is specific and gradually acquired after birth due to memory of encounters with pathogen. আমরা
মানে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্টটা আমরা পাচ্ছি। তো এইটা একদম এই লাইনটা, এই যে ইনকারেক্ট শব্দটা সেটা দেওয়া আছে, তো সেই জন্য দিস 4 ইজ দ্য ইনকারেক্ট ওয়ান। ঠিক আছে, আবার ম্যাচ কিন্তু এবার খুব এসছে এবং ম্যাচ কিন্তু খুব ইজি এসছে। তো ম্যাচের আনসারটা হবে হচ্ছে 2। এইগুলোর মধ্যে এক্সট্রা করে কিছু বলার দরকার নেই, কারণ এগুলো প্রত্যেকটাই আমরা জানি যে এগুলো মানে জাস্ট বেসিক ডেফিনেশনস গুলো জানলে এইগুলো করা যাবে। সো দ্য আনসার ইজ 2। ঠিক আছে, স্টেটমেন্ট রিলেটেড টু হিউম্যান ইনসুলিন আর গিভেন বিলো। হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ অর আর, একটাও হতে পারে দুটোও হতে পারে, কারেক্ট অ্যাবাউট জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড ইনসুলিন। বায়োটেকের কোয়েশ্চেন, আমরা জানি যে আমরা যে ইনসুলিনটা নিই বাইরে থেকে সেটা বায়োটেকনোলজি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এবার আমাদের কি বার করতে হবে? আমাদের বার করতে হবে যে একটা অথবা একের বেশি কারেক্ট স্টেটমেন্ট। কারেক্ট, হ্যাঁ। প্রো হরমোন ইনসুলিন contains extra stretch of C peptide. A peptide and B peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them. Insulin used for treating diabetes was extracted from cattle and pigs. Prohormone insulin needs to be processed for converting into a mature and functional hormone. Some patients develop allergic reaction of the foreign insulin. Choose the most appropriate answer from the option given below. বায়োটেকের ইনসুলিনটা আমাদের কিন্তু খুব ডিটেইলড করতে হবে ফর নিট। তাহলে যারা আমরা ঠিক লিখে এসেছি তারা কি লিখে এসেছি? আনসার 2। Genetically engineered insulin does not contain the C peptide. A and B chain were synthesized separately, extracted and combined by disulfide bonds to form genetically engineered human insulin. C peptideটা থাকে না। ইনসুলিনের স্ট্রাকচারটা দেখলেই বা জানলেই এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Here the recombination frequency between the gene A and C is 5%, B and C is 15%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24%, and A and D is 29%. What will be the sequence of these genes? যখন এই রকম হবে তখন সব সময় আমরা একটা ফ্লো চার্ট বানিয়ে নেব। সেই ফ্লো চার্টের মধ্যে যে কটা জিন দেওয়া থাকবে, দ্যাট এখানে ABCD দিয়েছে, PQRS দিল যদি, তাহলে সেটা বানিয়ে নেব। নিয়ে সিম্পল পার্সেন্টেজগুলো কার সঙ্গে কার কতটা ডিস্টেন্স সেটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন ওর ওপরে লিখলেই আমাদের কাছে সলিউশনটা চলে আসবে। কারণ এইখানে এর অপশনটা হচ্ছে 4। ইফ জিন ফ্রিকোয়েন্সি ইজ মোর বিটুইন 2 জিন, দেন দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দোজ জিনস ইজ মোর। তাহলে জিন ফ্রিকোয়েন্সি বাড়লে আমাদের হচ্ছে, জিন ফ্রিকোয়েন্সি যদি বাড়ে সেক্ষেত্রে ডিস্টেন্সটাও বাড়তে হবে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য থিং। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান, 195. 10 E. coli cells with 15N dsDNA, double stranded, okay, dsDNA, are incubated in medium containing 14N nucleotide. সেমি কনজারভেটিভ ইন নেচার, এনসিআরটিতে এই এক্সপেরিমেন্টটা দেওয়া আছে। প্রত্যেকটা বইয়ে খুব সুন্দর এক্সপ্লেনেশন আছে। আমরা যদি 14N and 15N এর সেমি কনজারভেটিভ নেচারটা বুঝতে পারি ওই এক্সপেরিমেন্টটা, এটা খুব ইজি টু ড্র আওয়ার কনক্লুশন। After 60 minutes, how many E. coli cells will have DNA totally free from 15N? সেমি কনজারভেটিভ নেচার, একটা প্যারেন্টাল একটা নিউলিফর্ম, নিউলিফর্মটা প্যারেন্টাল, আবার একটা নিউলিফর্ম, আবার একটা নিউলিফর্ম উইথ নিউলিফর্ম, 15Nটা থাকছেই না। ঠিক আছে, মনে রাখতে হবে প্যারেন্টাল ডিএনএটা একটা যাচ্ছে, তার সঙ্গে একটা নিউলিফর্ম ডিএনএ যাচ্ছে। যে নিউলিফর্মটা ডিএনএটা গেল তার সঙ্গে সে তখন হলো প্যারেন্টাল, তার সঙ্গে নিউলিফর্ম। ঠিক আছে, এই লজিকটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। E. coli after 3 successive division, as it takes 20 minutes for one division. E. coli যে একটা ডিভিশনের জন্য 20 মিনিটস দেয়, এটা আমাদের বইয়ে লেখা আছে। ন্যাচারালি
যখন ওটা 15n থাকবেই না তার জন্য 3 সাকসেসিভ ডিভিশন হতে হবে। ঠিক আছে, নাও দ্য নেক্সট ওয়ান। Which of the following is not a desirable feature of a cloning vector? বায়োটেকনোলজির অনেক কোয়েশ্চেন এসছে, প্রত্যেকবার আসে ক্লোনিং ভেক্টরগুলো কি কি, বায়োটেকের কি কি প্রোডাক্ট আমরা পাচ্ছি সেগুলো খুব ভালো করে আমাদের পড়তে হবে। ওকে, and especially the molecular scissor. The option, আচ্ছা আমি এটা রিপিট করে দিই একটু। Which of the following is not a desired feature of a cloning vector? Presence of origin of replication, presence of a marker gene, presence of a single restriction enzyme site, presence of 2 or more recognition site. The answer will be, of course, 4. It is preferable that cloning vector has only single recognition site for the easy usage of particular restriction enzyme for cutting. If there are more than one recognition site within a cloning vector, gene cloning process will become more complicated. একদিকে থাকাই ভালো, দুদিক থেকে কাটলে কে কোথা দিয়ে ঢুকে যাবে, কিভাবে জাস্ট একটা প্রোটিন চেঞ্জ হয়ে গেলে কিন্তু পুরো জিনিসটা গন্ডগোল হয়ে যাবে। সুতরাং একটা থাকাই হচ্ছে আমাদের ডিজায়ার্ড। ঠিক আছে, নাও দ্য নেক্সট ওয়ান। Select the incorrect statement regarding synapses. Synapses class 11 nervous system. The membrane of presympathetic and postsympathetic neurons are in close proximity in an electrical synapse. Electrical current can flow directly from one neuron into the other across the electrical synapse. Chemical synapse use neurotransmitters. Impulses transmission across a chemical synapse is always faster than that across an electrical synapse. The option directly we can conclude it, the 4, that is impulses transmission across a chemical synapse is always slower than across the electrical synapse. Chemical synapse গিয়ে সেটাকে এক্সাইট করবে, তারপরে কাজ হবে, whereas সোডিয়াম পটাশিয়াম রিলেটেড চ্যানেলদের থ্রুতে ঝট করে চ্যানেলটা খুলে যাবে আর আমি রিয়াকশন দেবো, সেটা ন্যাচারালি ফাস্টার হবে। ওকে, দ্য নেক্সট ওয়ান। এই জন্য দেখ একটা জিনিস মনে রাখবি, সোডিয়াম পটাশিয়াম চেঞ্জ হলেও কিন্তু আমাদের খুব তাড়াতাড়ি আমরা এফেক্টেড হয়ে যাই, আমরা ভুল বকতে আরম্ভ করি, আমরা অজ্ঞান হতে থাকি। দিস ইজ দ্য সেম রিজন। Now the next one, which of the following statements is not true? Mind it, is not true. Analogous structures are a result of convergent evolution. Sweet potato and potato is an example of analogy. Homology indicates common ancestry. Flippers of penguins and dolphins are a pair of homologous organ. The option number 4 is the right one. Flippers of penguin and dolphins are the pair of analogous organ. Dolphin and penguins both are the species of own kind and are not related to each other. Dolphin and penguin have one similarity, that is they have flippers which helps them to swim. Wings are modified into pedal-like flippers. তাহলে option is 4, মানে আমাদের right option is 4. Flippers of penguin and dolphins are not pair of homologous organ. Homologous, logos মানে হচ্ছে same space থেকে এরা অরিজিনেট করেছে কিনা, তাহলে এরা অরিজিনেট করেনি। ঠিক আছে, দ্য নেক্সট ওয়ান। কালার ব্লাইন্ডনেস। কালার ব্লাইন্ডনেসের সেই ক্লাস 10 থেকে আমরা এই প্যাটার্নটা ফলো করছি। টাইম বাঁচাতে যাস না, এই প্যাটার্নটা সবসময় ফলো করে নিবি। যখনই এরকম কালার ব্লাইন্ডনেস বা হিমোফিলিয়া এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলো ওরা দেবে, সবসময় যদি আমরা এই চারটা করে নিই, উই উইল ইজিলি কনক্লুডেড দ্য রাইট অপশন। ঠিক আছে, অর কাম টু দ্য রাইট অপশন। ইফ আ কালার ব্লাইন্ড ফিমেল XX, দেখ দুটোর মধ্যে কালার ব্লাইন্ড জিন দিয়ে দিয়েছি, ম্যারিজ এ ম্যান হুজ মাদার ওয়াজ কালার ব্লাইন্ড, তার মানে ওর এক্স এর মধ্যে কালার ব্লাইন্ডনেসটা আছে। Man whose mother was also colorblind
What are the chances of her pregnancy having color blindness? এই xটা, this y না, this is not the x, this is y, because এটা হচ্ছে মানে মেল। তো মেলের এইখানে একটু আমাদের এরর হয়ে গেছে, তো এইখানে ওয়াইটা হবে ওয়াই উইথ সি। তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যেটা, যে চারটা আমরা পাচ্ছি সেই চারটা হচ্ছে সবসময় সবগুলোর মধ্যেই হচ্ছে 100% কালার ব্লাইন্ডনেস আসছে, কারণ ওর মাও কালার ব্লাইন্ড ছিল আর ও নিজেও সেই জন্য কালার ব্লাইন্ড হয়েছে, যেহেতু ওয়াই ক্রোমোজোম কন্টেন্ট হচ্ছে আমাদের ওয়াই ক্রোমোজোমের মধ্যেও সিটা আসছে, ঠিক আছে। তাহলে লাস্ট ওয়ান, দ্য অপশন 4 ইজ দ্য রাইট ওয়ান। এক্সি, এটা আমরা সবাই জানি যে এক্স এর ওপরে যে সি, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ডিনোটস দ্য কালার ব্লাইন্ডনেস। শুধু এইটা ওয়াই হবে, ন্যাচারালি সবগুলোতে আমরা পেয়ে যাব, আর এই ওয়াই এর ওপরেও সি হবে, ঠিক আছে। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান। Given below are two statements. Statement 1, in a scrubber, the exhaust from the thermal plant is passed through the electric wires to charge the dust particle. Statement 2, particulate matter PM 2.5, ঠিক আছে, এর মধ্যে আমরা রেডিয়াসটা দিয়ে দিচ্ছি, cannot be removed by scrubber but can be removed by an electrostatic precipitator. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. First one is both statement 1 and statement 2 are correct. Second option, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third option, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And the last option, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Option 4 is the right one. In a scrubber, the exhaust is passed through a spray of water or lime water that is liquid. তার মানে লিকুইডের মধ্যে দিয়ে জিনিসটা বের হচ্ছে। এইগুলো হচ্ছে সব আমাদের 200 কোয়েশ্চেন্স যা আমরা নিটে পেয়েছি এবং ডিসকাস করেছি। যাদের পরীক্ষা ভালো গেছে তাদের খুবই কংগ্রেচুলেশন ফ্রম মি, আর যারা নেক্সট ইয়ারের জন্য আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি তারা কোয়েশ্চেন টাইপ আর প্যাটার্ন দেখে বুঝতেই পারছি কোন কোন জায়গাগুলো হাইলি ফোকাস করতে হবে, কিভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে এবং প্র্যাকটিস করতে হবে। এই সমস্তগুলো নিয়ে পরের বার নিট তাদের সকলের জন্য ভালো হোক। আমার তরফ থেকে বেস্ট উইশেস রইল। থ্যাংক ইউ সো মাচ।